Public is deeply frustrated by that. For example, in Daegu recently, more than 10 teenagers committed suicide. And in the past, at least the Minister of Education must have resigned, and someone must have took the responsibility for that. But the government is not responding to the tragedy, and it is not pursuing reforms in the education system. And recently there was a scandal of savings banks, and a lot of taxpayer money is going to be used to bail out the savings banks. But no one is taking the responsibility for the policy failure in the banking sector. And there is also the issue of corruption of the CEO of NBC, Luna Broadcasting Corporation. And many former presidential aides were arrested for corruption charges. And the president is not taking the responsibility for all these problems. One follow-up. Are you blaming the education system for these teenage suicides? 대구에서 스펙을 사람인데 원인이 지금 현재 교육제도에 있다고 보시는데 그 원인이 어떤 교육제도 문제겠죠. 교육제도 문제가 있고 교육은 하루아침에 바뀌어지지는 않겠지만 시스템을 점진적으로 바꿔나가야 되는데 지금처럼 경쟁 기준 모든 것이 1등 아니면 안 되는 세상. 그리고 학교 가도 1, 2, 3등 아니면 대접을 못 받는 학생. 이거는 날아갔죠. 근데 그 아들이 과연 대학을 갔을 때 내가 왜 살고 내가 무엇 때문에 세상에 태어나고 사는가를 한 번도 생각 안 하는 오직 경쟁에만 몰아가는 덜지성 가축처럼 사육을 했던 이 나라가 비전이 없죠. 그래서 이거를 어느 정당도 하나쯤 연결은 못하지만 국민들 의식구조를 바꾸기 위한 상당한 노력이 필요하듯이 우리가 정권을 잡으면 그런 노력을 가장 먼저 기울여야 될 부분이 아니냐 생각합니다. I think the education system is hugely flawed. It is such an important issue, and we cannot change the entire system overnight. We will need to try to change the way of thinking of the public after we win in the presidential election. I think the problem is that we are only focusing on competition and getting high scores in school, but we are not making our students to think about things like why they live and what they live for. So these are the changes we need to make in the education system. In respect, are you saying the education system is responsible for these suicides? Yes or no? 좀 더 직접적으로 교육 제도 때문에 학생들이 자살했다라는 말을 뭐 한 명이 자살했다 하면 뭐 서로의 친구간의 문제다 여러 가지 볼 수 있지만 어쨌든 그런 경쟁 구조에서 오면 스트레스뿐만 아니고 또 그 스트레스로 인해서 친구들 관계에서 옛날처럼 뭐 우애 있게 이런 게 아니고 내가 경쟁이 아니면 얘한테 못 따라오면 저기다 하는 의식 구조를 갖게 만드는 그런 것 때문에 발생했지 않았느냐는 생각을 갖습니다. If it were just like one student who committed suicide, we might be able to say that it was because of these were problems among their friends, but we are seeing dozens of students committing suicide out of stress in school. I think it's because of the competition, fierce competition in the school system, and it creates a mindset among teenagers that their friends are potentially enemies. The last election was only a few months ago. Based on the outcome of that election, what conclusions have you drawn in terms
terms of the tactics and strategy you need to use in this election for you to have a more favorable outcome? 최근의 총선 결과에 대해서 어떻게 평가를 하는지 굉장히 궁금한데, 조금 더 결과가 잘 나오기 위해서는 어떤 전략을 택했어야 되겠다라는 그런 식의 어떤 평가라든가 그런 것들을 준비를 전국적으로 저희 민주통합당의 어쨌든 과반수를 모든 것은 실패를 했습니다. 근데 개별적으로 놓고 보면 우리나라의 나이 드신 문제 계층에서는 아직도 남북 전쟁의 문제, 북한의 문제에 대해서 상당히 첨예할 수밖에 없는 구조가 생각합니다. 그리고 이념의 뜻을 너무 오랫동안 세워온 기득권 시민들이 자기들의 잘못에 대해서 덮으려면 항상 이념의 문제를 들고 나왔어요. 그래서 종북이라는 문제를 들고 나왔어요. 이번에도 마찬가지로 주요 언론이라고 하는 소위 조중동의 문제가 이번 선거에 가장 큰 저희 당의 실패를 오게 된 원인이다. 물론 정치는 원인 제공도 있고 뭐 이런 결과는 어쨌든 간에 결과는 실패했는데 이번 대선만큼은 그런 뜻을 세울 수 있는 구조가 없습니다. 왜냐하면 후보 개개인을 놔놓고 대선 후보를 데리고 그걸 뜻을 씌우지 못하는 구조고, 또 대통령 선거는 보통 한 70%의 투표율을 보입니다. 국회의원 선거는 한 50%, 55% 사이를 두면 대통령 선거는 한 60, 78%에서 70몇 %까지 투표율이 있어서 젊은 층 지지를 많이 하는 후보가 30, 40대의 지지를 많이 얻는 후보가 당선되려고 생각을 해서 이번에는 정권 교체가 가능하다고 생각합니다. I need to admit that the Democratic Party actually lost the general election because we failed to secure the majority in the National Assembly. But I think it was mainly because of the propaganda of the conservatives, because they always make use of fears of the older generation about North Korea and the older generation's memory of the Korean War. And the major newspapers of Korea contributed a lot to raising that fear in the run-up to the general election. So I think that is the biggest reason that the outcome was somewhat disappointing. However, I think it will be different in the presidential election because a few candidates compete in the presidential election. You cannot really use these same tactics in the presidential campaign. And the role of the younger voters will be more important in the election. I think the candidate who secures the highest vote, high support among those in their 30s and 40s will eventually win. And on top of that, the turnout will be much higher than the general election. It will be about 67 to 68 or 70% at maximum. Nationally. So I think there are a lot of different factors in the presidential election.